Já, góða kvöldið. Nú komið miðnætti í Kænugarði og þá erum við hérna aftur með þátt stöðuna í Úkraínu, stríðið, samskipti heimsveldana og almennt bara stöðuna. Í þættinum í kvöld ætlum við að fá fyrst til okkar Vladislav Golovnya, ég vona að ég segja þetta rétt, en hann sósíalisti í Rússlandi. Hann ætlar að segja okkur aðeins hvernig innrásin í Úkraínu blasir við honum og hvert hann telur Rússland vera þróast. Þá næst kemur Helgi Steinar Gunnlaugsson, alþjóðastjórnmálafræðingur, og ræðir afstöðu Kínverska stjórnvalda til innrásarinnar, samskipti Kína og Rússlands og Vesturlandana og þess áttar og viðskiptin þar á milli og hvernig það geti þróast. Svo fáum við til okkur Anna Liebel, úkraínsk kona hérna sem býr á Íslandi sem hefur verið að skipuleggja mótmæli og aðstoða flóttafólki frá Úkraínu. Við ætlum að byrja á því smá fréttayfirliti sem hann Trausti búinn að gera til hérna fyrir okkur. Hvað segirðu, Trausti, hvað er að frétta? Heyrðu, það svona svolítið búið að vera í gangi í dag, sko, svona kannski byrjum að tala hernaðina. Rússneska yfirvöld búin að játa að hafi skotið á herstöð vestan við borgina Líf sem í vesturhluta Úkraínu. Það alþjóðleg herstöð sem bæði úkraínski herinn og NATO hefur verið að nota. En NATO ekki verið að nota hana sko, með þessum átökum staði, en áður hafa mikið verið þarna í sameiginlegum æfingum. Það vekur mikinn ögg hjá Vesturlöndunum vegna þess hversu nálægt landamærin hjá Póllandi þetta á sér stað. Og það svona uggandi og það virðist vera þannig að sko, árásum sé að fjölga þarna í vesturhluta Úkraínu. Það voru gerðar árásir líka á Líf borgina þarna, þannig að virðist vera að Rússar séu ekki bara einbeita sér að austurhlutanum eins og margir héldu að myndi verða. Það að færa sig inn í vestrið. Já, og bandarísk stjórnvöld þau líka segja að Rússar séu í viðræðum við Kína til að fá hergögn. Það náttúrulega gæti eskalata þetta á ennþá hærra stig þegar sko annar aðrir en vesturveldin að dæla vopnum inn í landið, sko, þá gæti þetta bara dregist endalaust kannski þetta stríð. Þannig að þetta svona það helsta. Við kannski kíkjum á kort sem að nýjasta korti sem við fundum var frá því í gær og bara það svo sem ekkert mikið nýtt búið að gerast nema bara að þeir Mariupol ennþá umkringt en maður sér að allt svæðið þar í kring bara tekið og svo sér maður Kharkiv norðarlega, það umkringt þar. Við sögðum frá því í síðasta þætti að það var eins og Úkraínumenn væri búin að ná að berja aðeins aftur Rússana að Mariupol en Rússar virðast hafa ítt þeim aftur tilbaka og einnig þannig fyrir ofan Kiev þá virðist rússneski herinn vera að ná að umkringja aftur borgina Tjerniv, það ekki hún? Jú, Tjerniv, já, og það á þessu svæði einmitt Tjernobyl kjarnorkuverið og í dag bárust fréttir það að það væri aftur komið rammagn á því svæði sem bara gott. Alveg ríkalegt. Eitthvað fleira? Ekki að svo stöddu, það ekki mikið búið að vera að frétta innanlands. Það aðalega þetta sem að gerast á þessum svæðum og bara deilurnar halda áfram milli stórveldana. Þá ætlum við minntust á nefnilega í síðasta þætti að Rússar hafa ásakað Vesturlönd, hafa ásakað Úkraínu og Bandaríkin að vera með svona líffræðilega rannsóknarstöðvar í Úkraínu þar sem þau eru að þróa, segja Rússar þau eru að þróa gjöreyðingavopn og Rússar kölluðu til sérstaks hittings öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna til þess að fara yfir þessi mál og komu ekki með neinar haldbærar sannanir fyrir slíkri starfsemi í Úkraínu. Flest Vesturlöndin, Frakkland og Bretland og svona sögðu að þetta væri mjög alvarlegar ásakanir sem Rússar var að koma fram sem það klárlega eru mjög alvarlegar ásakanir og að þau þurfti að koma með eitthvað haldbært til að halda slíku fram. En maður sá að sum ríkin Ghana og Kenya voru ekki eins viss á því að það væri ekkert slíkt í gangi í Úkraínu eins og Frakkland og England vildu meina og töluðu fyrir því að það yrði sendar sjálfstæðar eftirlitsdeildir til að athuga stöðuna. Og það nefnilega áhugavert og þess vegna vorum við að tala um þetta í síðasta þætti og frekar skuggalegt sko að Bandaríkin þverneita því að þau séu með eitthvað slíkt í gangi en svo var fyrrverandi Assistant Secretary of State, ég veit ekki alveg hvernig það segir það á íslensku, sem var undir Obama innanríkisráðherra. Já, og eitthvað svoleiðis og var í miklum samskiptum við fólk í Úkraínu í mótmælunum 2014
og hún var sem sagt spurð þarna, við ætlum að sýna ykkur myndband úr öldungadeildar þinghúsi Bandaríkjanna þar sem að þingmaðurinn Marco Rubio spyr Assistant Secretary of State fyrrverandi Núland hvort það séu svona stöðvar í Úkraínu atvið. And with NATO's coordination, if there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. Svo kannski bakkar aðeins, við byrjuðum aðeins og sent inn í myndbandinu, við þurfum að fá það sem var í byrjun. I only have a minute left. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind? Þessar ásakanir fara fram og tilbaka og það vekur ákveðin hug þegar upplýsingar frá stjórnvöldum eru svona misvísandi. Þetta frekar skuggalegt og nú verið að vara við efnaopna árásum í Úkraínu. Já, og Vesturlönd vilja meina að Rússar séu með það í undirbúningi að taka yfir þessar biological stöðvar, lífefnafræðilegu stöðvar sko, og taka það sem þar og beita efnaopna árásum. Og þetta bara svo mikil upplýsingaórið að maður getur eiginlega ekki sagt hvað er í gangi nema þetta bara vekur hugga vita af þessu. Við vonum bara einilega að verða ekki af einhverjum slíkum óverknaði og við vildum bara fjalla aðeins þetta því að við myndumst á þetta síðast og vildum skýra aðeins málin og við munum fylgjast betur með þessu og hvernig þetta þróast. En núna ætlum við að fá til okkar rússneskan sósíalista sem í Rússlandi, hann Vladislav Golovnya. Hello, Vladislav. Thanks for coming. Thanks for... Nice to see you. Nice to see you too. So where are you located in Russia? I'm located in Volgograd. It's a former Stalingrad, you know, Stalingrad battle and so on. We were maybe first wanted to ask you like this conflict and situation we now have in Ukraine, like how do you and other people around you look at the situation and how has the coverage been in the mainstream media in Russia? Okay, first of all, I want to say that you have to realize that between us and Ukrainians, among the people, there is no difference because we are feeling as a same nation because we have very deep ancient history, common history. Till the end of the USSR. And then when USSR collapsed, there was some difference, but we have many relatives in our countries, friends, and so on. That's why for people in Russia, this conflict feels like little civil war, and it's a strategy. It's like maybe some Iceland city will come to another city or anyway and struggle. That's why you in Europe have to understand that for us it's a strategy and it's strategy connected with our modern history and policy with movement of the NATO to our borders and so on, because a lot of people believe that that the West bring us a good life and partnership, but all this thoughts was broken one day, and since
And since maybe 2007, when Putin come to Berlin and make a speech, if you remember, about the common defender of Europe, that start the time when NATO makes aggressive movement to our borders, and that bring this conflict and open it. And how Russian people usually thinks, they think that all problems brings from United States to us. Why is it necessarily seen as an aggressive move if Ukraine goes into NATO? Because of Ukraine is the important territory, and if there will be NATO bases, it will increase defense crisis for Russian forces. Because also with bases, there will come some rocket places where they can start the modern rockets with nuclear weapon very fast and make disaster in future. So it's all points about safety for our territory, for our country, because there are no rocket bases in Mexico, for example, or on Cuba. Yeah, we saw in the Cuban Missile Crisis that the United States certainly wouldn't allow such a thing. So over into something else. Are you noticing that the Russians are becoming more hateful in regards to Westerners? Is there like a Because in Iceland we have seen this trend coming, and in Europe I think that a lot of people have become a little bit Russia-phobic, or children are being bullied because they are Russian. So we were wondering if you can see the same trend happening in Russia, that people are angry at the Western population. No, I can't really say like this. In Russia, there are a lot of foreigners. They study here, working here, and I speak with a lot of people from my circle, but nobody angry on Westerns. We're trying to connect with them and trying to explain them our position. But there are no any aggression, or some such movements. We have some patriotic movements, like flags on the cars, but there's no bullying to foreigners, especially for children and so on, because we realize that the people and their own government is not the same. Yeah. Exactly. It's very important to distinguish between the government and the people. Exactly. You told me before that Instagram would be closed at midnight in Russia. Yeah. Have you seen that more signs of the government is trying to control the narrative around this conflict? Our government trying to defend. First of all, because information flows are not controlled by Russians, and every fake in big media can be spread very fast. Instagram is blocked not because of there are a lot of fakes and so on, because people can see where the fake or true information, but the policy of the Meta or Mark Zuckerberg is so that they don't do anything with aggression to Russian people, the calls to kill Russians and so on. And that was made the answer from our government to block Instagram in Russia, and now it's really blocked
and without any technical tools, you can't enter the Instagram. But it's not the problem for Russians, because we are not about maybe to show you great life or take a look, I have a lot of money. So we're about the truth, and we really don't want see any aggression around us. It seems very irresponsible of Meta, Facebook, and Instagram to not crack down on such malicious, hateful messages like they do elsewhere. But yeah, how do you see this war developing? And also, what is the press coverage like in Russia? We hear a lot about how it's extremely one-sided and it's pure propaganda. And they have been closing down all kinds of media companies, haven't they? Mm-hmm. What do you think about that? I think when the war is started, there is no truth from both sides. Because, as Bismarck said, the first... do you hear me? The first casualty of war. The first casualty of war is truth. Mm-hmm. And both sides can say it's all Russian propaganda, all NATO propaganda, all Ukrainian propaganda, and so on. And every side try to defend their own position, try to counterattack, and so on. But in Russian media, there was a lot of Western policy that really make fakes or provide some aggressive on Russians as a nation. And it was really crazy. So that's why they were banned. And nowadays our government YouTube channels also blocked on YouTube. But by the way, not the channel of Ministry of Defense of Russian Federation. So every government channels blocked, even that. Except for Ministry of Defense. Yes. And all media in Russia now trying to translate only pure information from ministry. And if you want to see opposite position, you can use Telegram channels, a lot of them, Ukrainian, Russians, and so on. And you can get it free. It's not blocked. But then you have to realize that information from different sides can be very different. And you have to think a lot to see the truth and make a picture complete. As for me, it's definitely hard these days to get a complete picture of events, and we should all be very careful not to fall for propaganda on either side and try to, find the true sources and Yes, and that's why this is in this conflict we can see the changing whole the world. It's conflict not about only Russia and Ukraine. It's also about new world after COVID world, and it's changing also with financial sides, trading, and it will connect it with every people in the world. So that's why I can say that Russian media are propaganda and so on, because it's propaganda if you can't think or see the situation wider. Yes, but like some of the statements of definitely is crazy propaganda, like denazification and stuff and so on. But over into something else. What's the economic situation in Russia, and how do you see it developing? Do you think the Chinese-Russian relations will change a lot following these events?
I was studied on international relations in Volgograd State University. And my diploma was about relationships between China and Russia. China and Russia can be really big, can create a great union and realize more problems for Russia and China. But now I can tell that China is really helps Russia to solve this problem or going into the economy of Russia and so on, because China have two big economic relationships with the United States. United States and China in financial or economic plan is the same thing. First of all, and the second, I can say in Russia we can see the rises of price for cell phones, maybe clothes in some cases, but food is still the same. Our gasoline is still the same or less. Cost less, but everybody realized that the great crisis is going forward. We will see it about in a month or 3 months. Now we can say that It seems Vladislav broke up. Well, if you can hear us, we thank you, Vladislav. Maybe we'll talk with you again later. Þá skiptum við aftur yfir á íslenskuna og ætlum að fá til okkar íslenskan gest, hann Helga Steinar, alþjóðastjórnmálafræðing, og fáum að tala við hann stöðuna. Blessaður Helgi, takk fyrir að koma. Blessaður. Næsta mál. Þú ert alþjóðastjórnmálafræðingur, er það ekki rétt hjá mér? Jú, lærði hérna í Peking. Já, hvernig svona að læra í kínverskum háskóla? Það svona ágætlega, það skemmt, það mjög athyglisvert að vera þarna, náttúrulega það mjög erfitt náttúrulega að skrifa ritgerðir og læra á svona í landi þar sem að Google blokkað, en þú svona finnur leið í kringum það. Já, við vorum ætlum kannski að byrja að spyrja það í bragði, þú veist, hvort þú tellir þetta stríð séu ákveðin kaflaskil í alþjóðastjórnmálum og bara hvort það sé hreinlega verið að koma nýtt járntjald. Já, sko, það náttúrulega nú þegar komið, sko, þannig eins og Vladislav var að benda á að þetta snýst loða mikið viðskipti og Kína okkar núna rosalega milli svona steins og sleggju þegar kemur að þessu stríði vegna þess að sko, það sem við þurfum að skilja að þó að Kína sé vissilega land sem stjórnað að einhverju hlutum til að hugmyndafræðum. Það sem gerðist var sko eftir uppreisnirnar og torgins himneska friðar 89 þá var hálfpartinn gerður svona samningur á milli ríkisstjórnarinnar og almennings og svo sá samningur var basically að ef að þið leyfið okkur að vera við völd þá skulum við lofa ykkur í kringum 10% GDP hagnað á hverju ári. Það hefur svona vissuleyti staðist síðan þá en lögmæti kínverska ríkisstjórnarinnar snýst fyrst og fremst hagfræði, efnahagsgróða. Og til þess að það gerist þá verður að vera stöðugleiki í heiminum. Þannig að Kína hefur náttúrulega vissulega verið, það hefur náttúrulega vissulega ríkt kalt stríð á milli austurs og vesturs seinustu ár, ekki bara í tengslum við hluti eins og þetta, heldur líka bara Suður-Kínahaf og Hong Kong og Taiwan og Xinjiang og annað. En Kína reiðir sig á viðskipti við umheiminn miklu meira heldur en bara viðskipti við Rússland. Þannig að þeir vita í rauninni, ástæðan fyrir því að Kína hefur náttúrulega ekki ennþá fordæmt, þeir hafa ekki ennþá fordæmt þessa innrás, en þeir hafa ekki stutt hana heldur. Kína náttúrulega þarf líka sko Rússlandi vissulega mikið að flytja út landbúnaðarvörur, orkuauðlindir og hefur verið svona vopnasaleiðara í gegnum tíðina. En Úkraína, Kína líka stærsti viðskiptavinur Úkraínu. Þeir flytja út $7 milljörðum virði af varningi til Kína. Þannig að þeirra sambandi vissulega alveg mikilvægt líka.
Það sem náttúrulega í þessu á hinbóginn sko að þó að eins og Vladislav fara að segja að þau reiða svo rosalega mikið á viðskipti við Bandaríkin og Vesturlöndin og náttúrulega hafa verið að reyna koma að stað þessari nýju silkileið og belti og braut og allt það. Og það bara ekki þess virði að vera að dempa sér inn í einhvern slag sem að í rauninni á sér ekkert við til að byrja með. Þetta náttúrulega kom þeim alveg í opna skjöldu. Þannig í byrjun febrúar þá sögðu Kínverjar, Xi Jinping og Vladimir Putin að samband ríkjanna ætti sér engin takmörk, en ég held að Kínverjar voru engan veginn að búast við að þetta myndi gerast. Ef eitthvað jákvætt kannski geti komið út úr þessu, þá held ég að Kínverjar hafa verið að fylgjast grannt með viðbrögð Vesturlanda þegar kemur að innrásin í Úkraínu. Ég held að þau hafa verið, það sem hefur kannski útskýrt að vissu leyti þjörsnaskapinn og svona offorsan hjá kínversku ríkisstjórninni þegar kemur á Tævan og Suður Kína hefur einmitt verið þessi slöku viðbrögð sem að Vesturlöndin hafa veitt gagnvart Rússum þegar kemur að til dæmis innrásin á Krímskagan og Luhansk og Donetsk og ég held að þessi hörðu viðbrögð sem eru núna að koma frá umheiminum eru alveg pottþétt að láta stjórnarmenn í Kína endurhugsa aðeins stöðu sína gagnvart mögulegri innrás í Tævan. Þau vilja alls ekki lenda í kannski svipuðum efnahagsþvingunum og Rússland að lenda núna. Já, það myndi alveg setja það á hliðina. Og það bendir á, já, fyrir ríkisstjórnina þá, að það þessi hagvöxtur sem að þau ná að sjá fyrir fólkinu sínu og það tryggir þeim svona, hvað maður að segja? Lögmæti. Já, lögmæti. Lögmæti ríkisstjórnarinnar fyrst og fremst bara á efnahagsvexti og ég fyrir alltaf að hugsa þessa sögu, það var einhver bandarískur stjórnmálamaður sem fór til Kína, þetta var eftir að Deng Xiaoping hafði svona breytt stefnu landsins og þeir voru myndið að hugsa hvað eru þið sósíalistar, kommunistar, eru þið kapitalistar og hann sagði bara, herðu kallinn minn, við bara gerum það sem virkar og köllum það sósíalisma. Sósíalismi með kínverskum eiginleikum. Já, Já. Einmitt. Við vorum líka bara svona veltaði fyrir okkur, þú veist, hvað heldur að Kína gæti jafnvel leiðst út í þetta nýja kaldastríð sem virðist vera að vera til og þeir taki sér einhvern veginn stöðu þá með Rússum eftir því sem Rússar leita sér lengra undir þeirra verndarvæng? Það fer eftir í hversu lengi þetta stríð varir yfir. Ég held að eins og ef þetta stríð verður næstu 6 mánuði, jafnvel ár, þá eru þeir ekki að fara að standa með Rússum. Við líka muna það að þó svo að Kína og Rússland séu bæði svona einræðisríki, þeir náttúrulega Kínverjar hafa verið svolítið að hjálpa, Huawei allavega hefur náttúrulega verið að hjálpa rússnesku ríkisstjórnina að loka þess á netið og þeir náttúrulega eiga sér sameiginlega hagsmuni hvað það varðar, en ég efa það. Við lítum á núna, það var að koma frétt bara núna í dag að Rússar höfðu víst beðið Kínverja um hernaðaraðstoð og Xiao Lijian, talsmaður utanríkisráðuneytis, sagði hann bara kannaðist ekkert við það. Þannig að þeir eru alveg svona bara ekki draga okkur inn í þetta. Okay. Það líka verðum að muna það eins og ég sagði, þó þetta sé vissilega svona þjóðir sem að eiga svona sameiginlega hagsmuni að gera þetta, en það eftir þeir eru jafn fljótir að snúa gegn hvort öðrum og þeir eru að vera vinir. Við sáum það náttúrulega í kaldastríðstímanum að þetta sem kallaði Sino-Soviet split. Það hefur alltaf voru bandamenn 7. og 7. áratuginn og svo bara leið og heimsókn Nixons kom og þá fóru Rússar að segja, þið eru ekki vinir okkar hérna og þeir voru bara fljótir að fara í stríð. Þannig að þeir eru vinir bara þegar það hentar þeim. Þannig að ég get ekki búist við að verða eitthvað mjög svona stöðu vinátt að þeir munu hlaupa í skarðið og allt í einu bara taka þátt af því það myndi kosta allt og mikið frekar en að halda góðum samskiptum við Vesturlöndin efnahagslega séð. Fá svo mikið út úr því að vera í þessum viðskiptum við Vesturlönd. Já, það það sem heldur þessu skefjum. Akkurat. Bandaríska varnarmálaráðuneytið og svona Pentagon lið og hersveðingjar og svona hafa talað að Bandaríkin þurfi og hafa þurft að taka pivot to Asia, sem sagt að færa sig yfir til Asíu til að undirbúa sig fyrir Kínverja eða vera viðbúnir einhverjum hernaðarlegum vandræðum þar. Heldurðu að innrásin í Rússlandi sé að breyta útreikningum Bandaríkjamanna og Pentagonsins varðandi þennan pivot to Asia? Það er að segja núna, þetta svolítið snemmt ennþá núna, þetta hvílir svolítið á hvaða afstöðu Kínverjar taka og við erum að fara að sjá það núna bara á næstu vikum.
Ég held að þetta muni örugglega ekki breyta miklu hvað varðar viðhorfið eða stöðu Bandaríkjanna og Vesturlandana til Kína, einfaldlega vegna þess að þrátt fyrir þessa innrás þá verða öll hin vandamálin ennþá til staðar. Það verður ennþá árekstrar í Suður Kínahafi, það verður ennþá þessi hugsun Kínverja í Peking það að Tævan eigi bara að vera innlimað í alþýðuveldið og svo náttúrulega mannréttindamálin í Xinjiang og svona, þannig að það verður alltaf ennþá til staðar. Ég hugsa ef þetta stríð endar vonandi, þetta náttúrulega alveg bara hryllingur, þá hugsa ég að við munum fljótlega fara aftur bara í sama farið, að þetta verður svona, já, við þurfum að Kínverjar munu segja, ok, hvernig getum við komið belti og braut aftur í gang og hvernig getum við haldið þessum viðskiptasamningum og öllu og Bandaríkjamenn munu reyna að halda svona náttúrulega hernaðarlega stöðu sinni í Kyrrahafinu. En ég held að, eins og ég sagði, þetta vissulega að láta Kína aðeins endurhugsa að þeir kannski ekkert alveg jafn sikkfrí og kæmust jafnvel ekki upp með eins mikið og þeir hefðu vonast. Vegna þess að heimurinn bara búinn að fá svolítið nóg af svona offorsi einræðisríkja. Já, það virðist vera að koma hérna bara úr þessu samtali við því að Kína, þeir óttast það mest kannski að veðra það fyrir einhverjum svona efnahagslegum þvingunum út af að eins og talar að lögmætið byggir á þessum hagvexti, þannig að það virðist svolítið vera að þeir sé að reyna svona labba eftir einhverju mjög þunnri línu til þess að geta viðhaldið þessum hagvexti áfram en samt einhvern veginn geta þeir svona, þeir einhvern veginn velja sér bara hlið einhvern veginn eftir hvernig það hendar svolítið, getur það passað? Þú bara akkurat naglan á höfuðið þar. Kína miklu meira stjórnað af hugmyndafræði og miklu meira stjórnað af pragmatisma. Þeir eru svona náttúrulega búnir að gefa Rússlandi einhverja hjálparhönd. Þeir náttúrulega, kínverski bankar eru náttúrulega að vinna með rússneskum bönkum, Union Pay, þar sem að Mastercard og Visa lokuðu á þá. Og þeir hafa verið svolítið að hjálpa þeim með að loka á netið, en þeir náttúrulega vita að það bara frekar takmarkað hvað þeir geta gert. Og þeir vilja svolítið, ríkisstjórnin bara skilgreiningin á því að hafa kökuna sína og éta hana líka. En þeir eru að labba mjög þunn og þeir vita líka að munurinn náttúrulega á þessu kalda stríði sem við lifum í núna og gamla það ólíkt hvernig Sovétríkin voru í Vesturlöndunum, þá eru Kínverjar bara miklu meira háðir heiminum. Og þau sérstaklega af því að Rússland þarf á Kína miklu meira heldur en öfugt. Þannig að þau vita að þau eru alveg ég held að Kínverjar séu alveg tilbúnir að fórna þeim ef að það þýðir að þau geta haldið allavega hinum viðskiptavinum sínum góðum. Þá kannski að lokum getur við sagt okkur eitthvað hvort sem eru að tala að dollarinn fara að missa stöðuna sína sem svona heims-gjaldmiðillinn. Heldur það að segja eitthvað til í því? Erum við að sjá breytingar á því í heimsmyndinni? Ekki eins og það er ennþá rosalega mikilvægur. Þessi umræða náttúrulega búin að vera í nokkur ár það hvort að Jóhanni að fara að taka yfir. En náttúrulega Jóhanni var tengt dollarnum og mikið þannig að það ég get alveg séð að það eru vissulega einhver áform það. En Kína náttúrulega ennþá svolítið lokað og meðan þeir eru ekki búin að fljóta Jóhanni sitt þá vita það að það bara allt og mikill óstöðuleiki að vera með gjaldmiðil sem stjórnaður og háður ákvörðum ríkisstjórnarinnar frekar heldur en frjálsa markaðurinn. Þannig að það getur vel verið að koma að því en ég get ekki séð það gerast allan ekki í náinni tíð. Já, Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Helgi Steinar. Við munum fylgjast með stöðum mála og kannski fá þig aftur seinna að tala það. Takk kærlega. Ekki máli, kærar þakkir. Nú ætlum við að fá til okkar Anna Liebel, hún staðið fyrir mótmælum fyrir utan rússneska sendiráðið og aðgerðum gegn stríðinu og til stuðnings flóttafólks frá Úkraínu sem að koma. Sæl, Anna. Thank you for coming. Good evening. Good evening. So, can you tell me about how the protests started outside the Russian embassy? You weren't alone in that, were you? No, absolutely not. We're many people here, and actually I have not been in the first two protests myself, or the first one, the Thursday, the day one of the war, of the invasion. I was not there. I was trying to figure out things with my own family and team members who are in Ukraine. So,
The Sunday one, so the day 3, I was there and helping with the organization, or more observing. And then the 3rd one, last Sunday, I was one of the organizers. And this week I was doing other things in our organization, and other people, other volunteers have taken care of the protests this week. And now we're having a lot of refugees are coming in from Ukraine, and we've seen some organizations popping up to help them. Are you involved in that as well? Yeah, absolutely. You mentioned Flottafolk. That's where I'm engaged most. And yes, there are a lot of people who want to help right now, and it's a bit of overlap, of course. Not everyone understands who is there otherwise, and we're trying to coordinate everything and gather everyone who wants to help under one umbrella, so that we don't do the same work, we don't do the double work, where we can actually create synergies for ourselves and actually create more value and bring help where it's most needed. And so people know where to look and how to help. Yes, absolutely. Do you have any sites up and running that we could share? Maybe helpukraine.is is the site that we have set up, and it's in 4 languages. Our team has been working quite heavily this week on getting it all up and running. The work is continuing every day, and there is information there for volunteers, for organizations who want to contribute. There is information for refugees. We're trying to gather everything so that becomes, so to say, one-stop shop for everyone who needs some help or who wants to provide any. Helpukraine.is. Yes, great. So it must have been pretty traumatic when the war broke out. Did you have a lot of family in Ukraine? Yes, I'm from Kyiv, and my parents and my sister are still there. And my parents are not planning to move. They're solid on staying there. My sister has been doubtful first, then she was not feeling safe enough to leave, and right now she feels like it's actually less safe to stay than to leave. So hopefully she'll manage to leave the city tomorrow. So now we have planned everything as much as we could, but the situation changes every hour. So I really hope that she manages to leave before the city is cut out and cut off. It seems that the Russians are escalating their bombardments of cities and so on. Yes. So can you tell me, people talk about that before the war, Ukraine was pretty split into 2, different factions. People who were more aligned with Russia and people who were more aligned with the EU. Do you think this polarization has lessened to some extent? So I'll talk from my own experience, and we need to take into account that we all live in bubbles, right? And the social media algorithms are just showing that, or making that stronger. And my bubble has been showing the beauty of unity, really. I haven't seen anyone in my network who has been on the invasion and Putin side, and it was the same with my communication with people whom I have direct contact with. So the second circle, so to say, of contact has been the same. And that's what we see so much on the social media right now, on the news. We see how people have united, how everyone is trying to help whichever way they can. Yes, it's very good to see that people are uniting to help. Do you know any people in Russia? Absolutely. And they're against the war as well? Yes and no. And Vladimir, Vladislav, right? Vladislav, yes. The first guest of yours has shown it quite well, I would say. There is quite a lot of narrative that we are the same nation, and no, we're not. And this history has been different of our nations for longer than just the USSR, as he mentioned. And at the start of the escalation of the war now, the war has been going on for 8 years, right? And now in February it escalated. And at that moment I have been working with a Russian company, a startup ecosystem, and after several days I pulled out because I just couldn't continue working with them. Because yes, the narrative was that we are against the war, but at the same time it was because it affects us. It affects our businesses, our families, and our safety. And that is the narrative that is not acceptable in this situation. There were this company that was towing the line of the Russian narrative, or?
Yes and no, as I said, it's complicated. It's not, unfortunately, it's not black and white in the way of saying that they're absolutely wrong, we're absolutely right, and I agree that there is propaganda, or we're choosing the facts that we want to show. But I think they're crossing the line of which facts they are choosing to show and ignore completely. The damage they're doing to innocent people. Well, thanks a lot for coming, Anna. Við hvetjum ykkur til að kíkja á helpukraine.is og leggja ykkar fram til að hjálpa flóttafólki frá Úkraínu sem að koma til Íslands. Thanks, Anna. Thank you. Thank you. Við látum þetta gott heita í kvöld. Miðnætti í Kænugarði, klukkan að ganga 1 í Kænugarði eins og og við vonum innilega að fólk sé öruggt þar, að það verði ekki mikið mannfall í nótt, og sjáum ykkur síðar. Hérna Vökuvísa. Takk fyrir kvöld.